Started? Okay. Hi, good evening to everyone. Welcome to this channel, Sneha Kulkarni 2505. So today we are going to discuss a few questions of 4 marks. So after that, in this session only, I am going to show how to solve the pair of linear equations graphically in a short time with a very easy method which is solved by everyone. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹ ಗುಣಗಣಿ 2505 ಚಾನಲ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 4 ಅಂಕದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ LHS ಇಂದ RHS ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಾಲೆಜ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇವೇನೂ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. In this question paper, the question is as so here is a triangle given for us. So this is a triangle and triangle is denoted by A, B and C. There are 2 midpoints. One is on AB, which is denoted as a Q, and one is on AC, which is denoted as R, and of course not 2, 3. One more is here. This is denoted by P. So respectively, P is the midpoint of BC, Q is the midpoint of AB, and R is the midpoint of AC. So the coordinates of these points given: A is 0 minus 1, A of 0 minus 1. So here D and E given, but I am taken Q and R, no problem. I will change the notations. Are the midpoints of AB and their coordinates are. The coordinate of Q is 1, 0. The coordinate of the Q is 1, 0, and R is 0, 1. So this much is given. So we have to find out if F is the midpoint of BC, that is we have taken here P is the midpoint of BC, then find the area of triangle PQR. So here the area of this triangle has been asked to us. PQR, that is DEF is given here, right? Converted into the PQR is. So the coordinates of A is 0, minus 1, and
coordinates of B is then I am going to take here as x1 comma y1 and it as the x2 comma y2. So how to solve this problem? So before solving the problem, let us take down the problem. In figure ABC is a triangle. In figure ABC is a triangle. ABC is a triangle. Coordinates of whose vertex? Coordinates of whose vertex? Whose vertex? Whose vertex? Visible? Coordinates of whose vertex? A of 0 comma minus 1 comma P and Q, Q and R, that is R and Q are midpoints of AC and AB respectively. AC and AB, yes, yes. Q double dot. Where it is? Q R and Q it is. Looking like, but not. This is R and Q, not actually it is R Q Q. Okay, fine. So here, A of 0 comma minus 1, R and Q are the midpoints of AC and AB respectively. And so I am increasing the font of the letters. Someone has asked me to increase the font of the letters. Don't put your hand on your mouth. So please concentrate here. So you are offline, you will get it. But those who are attending online, so they are facing difficulties. Okay. Respectively. And okay, their coordinates are their coordinates are their coordinates are. So from tomorrow I am going to change this pattern of writing. Okay. Oh my god. And their coordinates are I can see the handwriting. Coordinates are 1 comma 0 and 1 comma 0 and 0 comma 1. See, the coordinates of Q are 1 comma 0. The coordinates of the R is 0 comma 1 and it is for Q is 1 comma 0. 1 comma 0 respectively. So now if
P is the, what is that? Something. Message. Not that. Sir, I told you. Right, this much, not this much. I can see without specs, sir. But she told me to increase the font. No, you can say this much, not this much. If P is the midpoint of, okay, I will change. If P is the midpoint of BC, then find find the area of triangle PQR. Triangle PQR. We have to find out the area of triangle PQR. So now I will translate this question in Kannada. So how to start it? ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ A of 0, -1 ಮತ್ತು Q ಮತ್ತು R ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ Q ಮತ್ತು R ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಮತ್ತು AC ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ Q ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು 1, 0, Q of 1, 0 ಮತ್ತು R ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು R, 0, 1 ಆಗಿವೆ. Whole point. P ಯು BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ PQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ಹೆಸರು ABC ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ABC ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ A ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು 0, -1 ಆಗಿವೆ. ಆಮೇಲೆ B ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು x1, y1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ C ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು x2, y2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಒಂದು P, ಒಂದು Q ಮತ್ತು R ಅಂತ. P ಬಿಂದು BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. Q ಬಿಂದು
AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. R ಬಿಂದು AC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Q ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ 1,0, R ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ 0,1 ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು PQR ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ PQR ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ PQR ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಬಹಳ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಸೂತ್ರ, ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ. ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾದ, ಎತ್ತರ ಇವುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಾನನ ಸೂತ್ರ. ಹೆರಾನನ ಸೂತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ PQ, QR ಮತ್ತು PR ಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಭುಜದ 3 ಶೃಂಗಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು? A is equal to 1/2 x1 into bracket y2 minus y3 bracket complete plus x2 into bracket y2 minus y3 minus y1 plus x3 into bracket y1 minus y2 bracket complete. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ P ಯು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಅದ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ C ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲರಿಂದ P ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So dear students, we have given a triangle ABC. So in the triangle ABC there are 3 midpoints, and those midpoints are P, Q and R. P, Q and R. So P is the midpoint of BC and Q is the midpoint of AB and R is the midpoint of AC. So we have to calculate the area of triangle PQR. As usual, we know that to calculate the area of triangle, we will use 3 formulae according to the situation and circumstance given for us. So we have learned in our primary level, that is area of triangle is equal to 1/2 base into height. So neither we know the length of the base nor we know the height of the triangle. So we can't use this formula in this situation. And the second formula which we have learned in the previous class, that is in the 9th standard, and that is area of triangle equal to S into bracket root of S into bracket S minus C, S minus B, S minus C. Here S is the semi-perimeter and ABC are the length of the sides of the triangle. But we haven't given here the length of the sides. So, and we will come to the last option, that is the formula which we have learnt in this year. When the vertices of the triangle given for us, we can calculate the area of triangle by using the formula, and which
we have used in the previous class, yesterday or day before yesterday class, we have used it. So now the first thing, even to use that formula, we don't know the one of the vertices among the three. So first, by using the midpoint formula, I will calculate the coordinates of the B. So for that, first we have to put solution. ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರೀತೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. We will use the midpoint formula. So here what the midpoint formula says, for the x coordinate, the midpoint formula is x is equal to x1 plus x2 divided by 2. It is the special case of the section formula. When you take the m1 and m2 value as a 1, you will get the section midpoint formula. So for the y coordinate, it is y is equal to y1 plus y2 divided by 2. So here x and y are the coordinates of the midpoint. x ಮತ್ತು y ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು. So x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 equal to, so x1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ, b ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, because I don't know the value of x1, and the value of x2 is 0, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ divided by 2. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ y ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ q ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ. y is the coordinate of the q, so that is 0. 0 is equal to y1 is, of course it is y1, plus y2 is minus 1, and the whole is divided by 2. So now by cross multiplication, ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 1 into 2 is equal to x1. Therefore, ಆದ್ದರಿಂದ x1 is equal to 2. ಇದು x1 ಅಂದ್ರೆ b ಯ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ. x1 is the coordinate of b, and here by the cross multiplication 0 into 2, it becomes 0, y1 minus 1. Therefore 0 is equal to y1 minus 1, or y1 is equal to plus 1. So yes, we have got the coordinates of b. Now I will calculate the coordinates of the c. ಈಗ ನಾವು c ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. c ಯ x ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ x2 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ y2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದು r ಅದ. ಇಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ. we know that ಅಂತ. ಸೊ r ಮಧ್ಯಬಿಂದು 0 ಅದು x ನ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದೆ. x ಅಂದ್ರೆ so can I directly or formula I have to write? Okay, again we will take here as you wish. Again we know that x1 equal to x1 plus x2 by 2, and y equal to, sorry, x equal to, not on, y equal to y1 plus y2 divided by 2. So the value of x is here 0. 0 is equal to, so in this our
x1 is 0 and x2 is x2 itself. 0 plus x2 divided by 2. So after simplification, we will get x2 equal to 0 into 2 is 0 and 0 minus 0 0. The final answer is 0 here. Here x1 and x2, x1 and y1 are the coordinates of B and x2 and y2 are the coordinates of C. Here we are using from the formula. So again, y is equal to 1, y1 is minus 1, y2 is y2 itself coordinated by 2. So by cross multiplication, 1 into 2 is equal to minus 1 plus y2. So 2 and taking this minus 1 to LHS, we will get y2. So therefore, ಆದ್ದರಿಂದ y2 is equal to 3. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ x2 y2 ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು, x1 y1 ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ p ಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬೀಸಿದು ಇದರ ಒಂದು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನದ ನಾನು x ಡ್ಯಾಶ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು x1 y2 ಅಥವಾ xy ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ x ಡ್ಯಾಶ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೂತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x equal to x1 plus x2 by 2 ಅದ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. x ಡ್ಯಾಶ್ equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ x1 plus y1 x2 divided by 2. Therefore x dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು p ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ, p x ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ. X dash means the coordinate of point P. So x1 equal to, so what is x1? What is the value of x1? We have calculated, that is 2 plus, so what is the value of y1? That is 1. 2 plus 1 by 2. Therefore x dash equal to 3 by 2. Similarly, we can calculate here y dash. So y dash equal to y1 plus y2 divided by 2. So y dash is the y coordinate of P and y1 is the y coordinate of B and y2 is the y coordinate of C. So therefore y dash is equal to y1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ? What is the value of y1 here? What is the value of y1 as we have got here? It is 1. The value of y1 is 1. So 1 plus, what is the value of y2? 3 divided by 2. Therefore y dash equal to 4 by 2, that is 2. So finally we have got the coordinates of P, that is x dash equal to 3 by 2 and y dash equal to 2. So using all these, now we are going to calculate the area of triangle PQR. So to calculate the area of triangle PQR, we will use the formula. So before going to start, I will clean the board to make the space. ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜದ 3 ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ 3
ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಆ ಸೂತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಡಲು ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪುಷ್ಪಾವರಣವನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. x ಬರೀರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ y ಮೈನಸ್ y ಬರೀರಿ. ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ x ಬರೀರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ y ಮೈನಸ್ y ಬರೀರಿ. ಮುಂದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ 3 ಶೃಂಗಗಳಿರ್ತವೆ. there are 3 vertices. so I have written 2 here. so I want to write one more, that is plus x into bracket y minus y. So to avoid the confusion I have written in this form. So now I will write 1 2 3. Here is 1, then 2 after 2, 3 after 3, 1. So now after 2, 3 after 3, 1 after 1, 2. That is 1 2 3 2 3 1 3 1 2. This is called cyclic order. Yes, this is called cyclic order. ಇದನ್ನು ಚಕ್ರೀಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಕ್ರೀಯ ಸಂಗತಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. 1 2 3, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ 2, 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3, 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಚಕ್ರೀಯ ಸಮಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಮೊದಲು ಕರೀತಿದ್ವಿ. ಹಳೆಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಡೀತು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3, 2 3 1, ಅದೇ ರೀತಿ 3 1 2 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತ್ರಿಭುಜ PQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ PQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು a ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ a is equal to 1/2. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು x1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ x1 ಅನ್ನೋಣ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಗೆ x1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 into bracket, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು y1 y2 ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y2 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 1 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ y3 ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ y dash. y3 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? what is the value of y here as we have calculated? Is it 2? Yes. 1 minus 2 plus x2 means this point r 0 into bracket. So we are happy to solve it because the whole thing becomes 0. So what is the value of y3 here? That is y dash. It is
2. Okay. Minus y1, it is y1 0. Plus, what is the value of x3? x3 3 by 2. x3 is 3 by 3 by 2 into bracket y1 and that. 0 under. Okay. Minus y2. What is the value of y2? y2 is 1. So this is, so this is equal to 1 by 2. 1 into 1 minus 2 means minus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. Bigger sign is minus 1. So whatever may be the simplification in the bracket, if it is multiplied by 0, the whole thing becomes 0. ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬರಲಿ 0 ಇಂದ ಗುಣಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. So 3 by 2 minus 1. 0 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. So this completes the bracket. This is equal to 1 by 2 into bracket minus 1 minus into plus minus minus 3 by 2. So this is equal to ಇಲ್ಲಿ LCM ಅಥವಾ ಲಸ ತಗೊಳ್ರಿ. 2 ಬರ್ತದೆ ಲಸ. 2 ಒಂದರಲ್ಲಿ 1 ಎರಡೇ 1 2 ಸ 2 1 ಸ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2 into minus 1 minus 2 1 into minus 3 minus 3. So this is equal to minus 5 by 3 into minus 5 by 2 into 1 by 2. So the final answer is A is equal to minus 5 by 4. I notice that the most of students will not put the unit. If at all you will not put the unit, if you are going to get the 80 out of 80 marks, you will lose the 1 marks here. So you have to remember this point. You must have to put the unit. So how the area is measured? Area is measured in terms of square. If it is centimeter, square centimeter. If it is meter, square meter. If it is feet, square feet. If it is none, then what you can write? Square. units. Yes, very good. Square units. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಏಕಮಾನವನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏಕಮಾನವನ್ನ ಬರೆಯದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ 100 ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 99 ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸೊ 100ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ, 99ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಏಕಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ SQ ಬರೋದು ಮುಂದೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೀವು ಚದರ್ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಚದರ್ಮಾನಗಳು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ PQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ therefore ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ PQR ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
ಬರೋಬ್ಬರಿ -5/4 ಚದರಮಾನಗಳು. And for English medium students, you can write, therefore the area of the triangle PQR is equal to -5/4 square units. Or otherwise, if you want its simplification in decimals, you can write. Is there anything to respond? Hi. Okay. So 1.2 decimal. ಯಾರು ಹೆಸರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Okay. Someone is saying hi. So hi and welcome. Good evening. So after this, Sir, in decimal the answer is 1.25. yeah, if we will convert this into the decimals, you will get the answer as the 1.25 square units. Okay. So now, So 6 20 100 and left. yes, 6 and 20 100 and left. So now we should do. I'm going to solve now a linear equation, a pair of linear equation graphically. So we'll get the 4 marks question. So Definitely, to get 4 out of 4 marks, you have to keep some points in mind while solving the graph. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ. ಆದೇಶ ವಿಧಾನ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಧಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ. ನಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 36 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a booklet of 36 pages including the 2 graphs. So one graph is for the ogive curve and one graph is for the linear pair. So ಈಗ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ನಮಗೆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x - y = 2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಆದ್ರೆ x + y = 4 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ. ಸುನೀತಾ ನಮಸ್ತೆ. From where? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು LHS ನಿಂದ RHS ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಸಮೀಕರಣ ಅದ.
It is a quite very simple and quite simple equation pair here. So you can solve it by using such a tabulation. X ಮತ್ತು y ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. I will write here x and y. We will imagine the value of x and write and calculate the respective value for the y. How it is? So first I am taking the equation x minus y equal to 2. So now I am going to take say for example minus 2 minus 1 0 1. So 2 from negative side, 2 from positive side. If you want, you can take one more here. So now put here x equal to minus 2. So what you will get here? Minus 2 minus y equal to 2. Or minus y is equal to 2 plus 2. That is minus y is equal to plus 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ minus 2 LHS ದಿಂದ RHS ಗೆ ಬಂದ್ರೆ plus 2 ಆಗ್ತದೆ. If we transpose the minus 2 from LHS to RHS, will this minus 2 become plus 2. It changes its sign. Okay, so minus y equal to 4 or plus y is equal to this minus 4. So minus 4. The next one is x is equal to minus 1. So what it becomes? Minus 1 minus y equal to 2. And again I will transpose the minus 1 to RHS. So it will become plus. ಈ minus 1 ಅನ್ನು LHS ಇಂದ ನಾನು RHS ಗೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? minus y equal to 2 plus 1 minus y equal to plus 3 and y is equal to minus 3. So now for the third value x equal to 0, ಇಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. x ಗೆ -2 ನೇ ಹಾಕ್ರಿ, -1 ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು 10 ಹಾಕ್ರಿ, 20 ಹಾಕ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಲೆಗಳ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ x equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ y equal to ಏನಾಗ್ತದೆ? Are this? Okay. I will make it stand if it is parallel. Don't worry. See it. Is it parallel? Is this space parallel? Do you feel so? No. Never. Yesterday I told you, I think. I remember. I haven't remembered. You forgot. So x equal to 0. ಈಗ x equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 minus y is equal to 2 ಆಗ್ತದೆ. minus y is equal to 2 or y is equal to minus 2. So 0 ಇದ್ದಾಗ minus 2 ಆಯ್ತು. So ಈಗ x equal to 1. The fourth value is x equal to 1. So what it becomes? 1 minus y is equal to 2. So this is plus 1, not minus 1. Remember, the sign is always behind the number. So this minus is concerned to the y. So minus y is equal to 2 minus 1. That is minus y is equal to 1. Therefore y is equal to minus 1. So value of y becomes here minus 1. So the last value I am putting here, that is
I'm going to substitute the last value. The fifth one, that is x equal to 2. 2 minus y is equal to 2. And minus y is equal to 2 minus 2. So minus y is equal to 0 or y is equal to 0. So this is one way to solve. I'm going to show in two different manners, in two different ways. So this is the first what we are doing here. So now take the second equation, x plus y is equal to 4. Take the second equation. ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I am tabulating for the second equation. The values are not restricted for the x. x ಗೆ ನೀವು ಇಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಂತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ it means that you have to choose such a value of x that must be easily simplified. So again I put here minus 1, 0, 1, 2. I'm not taking minus 2. There is no compulsion. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಮೀಕರಣ ಬಹಳ ಸರಳವ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. So what it becomes now? Number 1, minus 1 plus y is equal to 4, and therefore y is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ minus 1 LHS ನಿಂದ RHS ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore y is equal to 5. So next, x equal to 0. 0 plus y is equal to 4. 0 plus y is equal to 4. Therefore, y is equal to 4. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Now x equal to 1. x equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? 1 plus y is equal to 4 ಆಗ್ತದೆ. So y is equal to 4 minus 1 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 plus ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So y is equal to 3 ಆಗ್ತದೆ. So y is equal to 3. y is equal to 3 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡದಲ್ಲಿ fourth one, that is x equal to 2. x equal to 2 ಆದರೆ x plus y ಅದ ಅಂದ್ರೆ 2 plus y is equal to 4 and y is equal to 4 minus 2 and y is equal to 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ x equal to y is equal to 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ
ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ. ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಬೀಜಗಣಿತದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏಕಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋ ಇಲ್ಲಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಜಿವ್ ಕರ್ವ್ ಹಾಕ ಮುಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಜಿವ್ ನಕ್ಷೆ ಹಾಕ ಮುಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತೆ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? check it. ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಐ ಶೋ ಯು ಲೇಟರ್. So first thing is that we have to write the scale. First thing is that we have to write the scale. Scale ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Scale ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ. So shall we erase this simplification? Okay. So it will provide us more space. So for that I am going to erase the simplification and I will put the just table and okay. I will finish this graph. After finishing this graph, I will stop. So this is x plus y equal to 4 x minus y equal to 2 ಅದ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಇದೆ. So put the axis x and y. So this is a 0 origin. So we have negative values also. We have to take negative x axis and negative y axis. So here 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 is the maximum value in x positive. Sorry, y in y maximum is 5. 4, 3, 4,
5. So in the negative axis, the maximum value is -4. So -1, -2. Is it visible here? No. Then what do I do? So Max to the before I am going to draw the graph, I told you I will use one more easiest method for the tabulation to avoid this hazardness of the calculation. ಯಾರು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು x + y = 4. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ 2 ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು x = 0 ತಗೊಳ್ರಿ. x = 0 ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ x = 0 ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 + y = 4. 0 + y = 4. ಆದ್ದರಿಂದ y = 4 ಅಂದ್ರೆ x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 0 ತಗೊಂಡಾಗ y ನ ಬೆಲೆ 4 ಆಗುತ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y = 0 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ y = 0 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? x + 0 = 4. Therefore x = 4. x = 0 ಹಾಕಿದಾಗ y = 4 ಬಂತು. y = 0 ಹಾಕಿದಾಗ x = 4 ಬಂತು. ಸೊ ಇವೆರಡೇ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಂದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0,4 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು 4,0. ಇವೆಲ್ಲನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಿಂದುಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು -4 + 1 ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು -4 / 1 ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಜಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ x ಮತ್ತು y ನ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ರಿ. To get the real values of x and y. So these are not the real values of x and y. These are the imaginary values which we have imagined. So these are the corresponding values of these x values. x ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ y ನ ಬೆಲೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. x ನ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ, when both these two lines intersect at the point and that point and the coordinates of that point are the real values of x and y. ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತವೆ, ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ x ಮತ್ತು y ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮೀಕರಣದ x ಮತ್ತು y ನ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂತದೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ x ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 0 ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ y ದ ಬೆಲೆಯನ್ನ 0 ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ y ನ ಬೆಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ x ನ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಷ್ಟಕ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣದ x - y 2, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to tabulate for this equation also in the simple manner, that is by taking just x equal to 0 and y equal to 0. Yes, first I have put here x equal to 0, that is number 1, x equal to 0. What happens? 0 minus y is equal to 2. This implies y is equal to -2. ಇಲ್ಲಿ y ನ ಬೆಲೆ -2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ y is equal to 0 ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ x ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? x minus 0 is equal to 2. x minus 0 equal to 2 ಅಂದ್ರೆ x equal to 2 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಷ್ಟಕ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೂಡ ಉಳಿತದೆ. ನೀವು ಎರಡೇ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ you get the full marks even though you have taken only 2 points, but you have to finish the graph correctly, unless and otherwise you will not get. And so after getting these points, even you can plot the graph for these points also. And the students, those who are feeling difficulty, ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ LHS ಇಂದ RHS ಗೆ, RHS LHS ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು 40 ಅಂಕ ಅಥವಾ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂತವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು. ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೋರು ಏನ್ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ is it not visible that graph?